Halo, Seno. apa kabar? Hola. Hello. สวัสดีค่ะทุกคน 皆さんこんにちは Ciao Hello, 你好, konnichiwa, annyeonghaseyo, hola are all different ways of people around the world say hi. World Hello Day is founded in 1973. It is believed that a simple greetings could be a powerful tool for breaking down barriers and building connections between people from different cultures and backgrounds. However, such an important day is not widely known and is often misunderstood to be a day limited to new interactions between strangers. World Hello Day serves as a powerful reminder of the importance of communication, empathy, and respect in building a more harmonious and peaceful world. It encourages us to step outside our comfort zone, engage with others, and recognize the shared humanity that binds us all. 갔다 왔다고 뜻인 해내 트루에. みんなが毎日笑って暮らせますように。祝你遇到的下一个人更好。Ja, ich wünsche der nächsten Person einen wunderschönen Tag heute. Espero que algún día se pueda conseguir la paz mundial. ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆแล้วก็ใกล้จะช่วงสอบปลายภาคแล้วทุกคนก็สู้ๆนะคะ Viel Glück bei euren Prüfungen. Желаю вам хорошего настроения. Semoga semua orang sehat selalu. 加油啊！ Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Peace cannot be achieved through violence. It can only be attained through understanding. Together, let us start from simple acts of kindness and spread positivity to build a more inclusive, sustainable, and peaceful world for all.